Ngithanda ukubingelela ibandla ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukuthi sibonge uNkulunkulu osigcinileyo wasilondoloza wabalathi ebudeni beviki. Kuthangi la izolo besikhuluma kakhulu sikhangele indaba esiza kungena phakathi kwayo masinyani okuyindaba yokhetho lapho uNkulunkulu azabe efaka ibandla lakhe kuservice ukwenzela ukuthi afake the best people suitable for this best period of time. Kakuthi ukuthi ababe befakiwe bangcono kulabanye kodwa kuthi ukuthi yibo abafaneleyo ngaleso sikhathi esiyabe siphakathi kwaso. uNkulunkulu asisize asenzele umusa ncamina lawe sizangena ethubeni lokukhuleka nsuku zonke sikhulekela wonalo umsebenzi esizangena phakathi kwawo. Ngemva kwemini sizaqhubekela phambili ngazona lezi zifundo siqedisa lapho esichiye khona izolo ntambama. Kodwa vumani ke singene kusifundo sethu esiza kuba laso esifitshane ukwenzela ukuthi sikhululeke siphangise ukubuya ngemva kwemini. Ngizacela ukuthi ngihle ngiliphe amavesi alapho indaba yethu ezaphuma khona ukwenzela ukuthi nxa isikhathi sesingasavumi ngingadlula ngigijima uhambe uyezifundela ngekhaya. uLuka 13 ivesi 6 kusiya ku9 yikho lapho esiza kwakhela indaba yethu yonke. Luke chapter 13 verses 6 through 9. Sibe sesisiya kuJoel 1. uJoel 1 ivesi 7. Then uvesi 12 singazifundela ngemakhaya soze simfunde. Lo chapter 2 ivesi 22 kasisoze simfunde singazifundela ngemakhaya. Then uHabakuk 3 ivesi 17 leyi siza kuyifunda. Habakuk chapter 3 ivesi 17. Then space siya kuLeviticus 19. Leviticus 19 ivesi 23 sisiya kuma kuvesi 25. Leviticus 19 verse 23 kusiya kuvesi 25. uLuka 22 ivesi 31 kusiya ku32 siza kuyifunda ngemakhaya. 2 Kings 25 ivesi 12. 2 Kings 25 ivesi 12. Jeremiah chapter 8 ivesi 13. Jeremiah chapter 8 ivesi 13. Isaiah chapter 5 ivesi 7. uLuka 3 ivesi 9. uLuka 3 ivesi 9. Then uLuka 13 ivesi 1 kusiya ku5 asisoze sifunde sizayifunda ngemakhaya. Ivesi yethu yokucina izaba nguJohane 3 ivesi 17. Nxa ezaba khona amanye amavesi singabhala ngokuya kwesikhathi kodwa wona lawa yiwo esikhangelele ukuthi siza kwakhela phezukwawo. Ngizacela usifundele uLuka 13 ivesi 6 kusiya ku9. Right. uLuka 13 ivesi 6 kusiya kuvesi 9. Ngifunda kuLuka 13 ivesi ngelika 6. Wasekhuluma lumfanekiso wathi umuntu othile waye lomkhiwa awuhlanyelile esivinini sakhe. Wafika edinga izithelo kuwo kodwa kazitholanga. 7. Wasesithi kuso isisebenzi esivini, khangela sekuleminyaka emithathu ngisiza ngidinga isithelo emkhiweni kodwa ngingatholi. Ugamule yini ukuthi wone ngitsho umhlabathi? 8. Sasesiphendula sisithi kuye, Nkosi, ake uyekele langalumnyaka ngize ngigebhe ngiwugombolozele ngithole umquba. 9. Njalo uba uthela isithelo kuhle
kodwa uba kungenjalo emva kwalokho usigamule. Siyabonga. Isihloko sethu sanamhlanje sithi one more chance asikhulekeni. Baba uNkulunkulu oyingcwele siyabonga. Ngoba uNkulunkulu omuhle kithi ngazo zonke izikhathi. Siyabonga ukuthi umusa wakho umkhulu njalo usanele thina izona. Ukuba usinike njalo elinye ithuba lokuba lobudlelwano obuhle lawe. Siphathise usibusise usithungamele. Ube lathi nxa siza kungena phakathi kwethuba lokufunda ilizwi lakho. Umoya wakho oyingcwele achasise indaba izwakale ngendlela efaneleyo. Ekucineni kwakho konke sithathe isinqumo sokuyafika ekhaya ezulwini. Ngenxa kaJesu wasifelayo siyakhuleka. Amen. Sihlangana le ndaba uJesu ekhuluma labafundi, ekhuluma lesizwe sakwa-Israyeli, ekhuluma lamaJuda. Nxa uJesu ekhuluma labo ubanika umfanekiso. Nxa ebanika umfanekiso uletha indaba ejwayelekileyo, kodwa nxa uyikhangela isuka ingani phosiphice phakathi kwayo. Nxa ekhuluma ngalindaba usithatha asise phakathi kwensimu yamavini, insimu yama-grapes. Na kulabo abajwayele ukulima ama-grapes bazananzelela ukuthi ezikhathini eziningi ama-grapes kavumi ukuthi ahlanyelwe lezinye izihlahla ezinkulu ezifana lesihlahla somkhiwa. Kodwa nxa sifika kuyona le indaba usitshela ukuthi kuyona le insimu yamavini kwakulesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe phakathi. Naw lesi sihlahla sihlanyelwe phakathi, umnikazi wensimu kala ndaba lamavini kodwa uzihlupha kakhulu ngesihlahla somkhiwa. Naw sizathola ukuthi kungani ezihlupha kakhulu ngesihlahla somkhiwa. Naw nxa ungakufaka ngengqondo yoluntu ukhangele indlela amavini ama-grapes ayeqakatheke ngayo esizweni sakwa-Israyeli, kuletha ukusanganiseka okuncane phakathi kwengqondo ukuthi kanti kungani lumuntu wazihlupha kakhulu ngesihlahla somkhiwa kulokuthi azihluphe ngamavini. Ngoba ekudleni konke okwakudliwa ngabantu abangamaJuda, imili yonke yayingapheleli nxa kungelamhluzu wama-grapes phakathi. Ngezinye indlela kungaba isikhathi sekuseni ku-breakfast, kumbe kube isikhathi selunch emini, kumbe kube isikhathi sesapha ntambama. Izikhathi zonke umhluzu wama-grapes wawusiba khona ukuphelekezela ukudla. Kodwa nxa efika lundoda uJesu nxa wayenika umfanekiso, ngiyakukholwa ukuthi wayenika umfanekiso ngomuntu ongumJuda ebanika ngezinto ababephila phakathi kwazo. So nxa mina lawe sesikukhangela ngelihlo lengqondo kakungeke kwenza isense ukuthi nxa umuntu ongumJuda owayeqakathekisa kangaka isihlahla sevini ukuthi wayengahlanganisa ivini kunye lomkhiwa phakathi kwensimu eyodwa. Ngoba nxa ungakhangela in terms of ukudla, umkhiwa ungadla ukudla okunengi ukwedlula amavini. Kodwa ke nxa singabuyela emuva uzananzelela ukuthi i-practice yona leyo it was cultural ngaleso sikhathi kuzindaba zokulima. Kwakuyinto ejwayelekileyo esizweni sakwa-Israyeli ukuthi nxa belima phakathi kwensimu yamavini babefaka ezinye izihlahla ezithile. Naw nxa babefaka izihlahla ezithile, isihlahla esasivame ukufakwa kakhulu phakathi kwensimu yamavini kwakuyisihlahla somkhiwa. Naw ungakhangela ku-Old Testament kuJoel 1 verse 7. uJoel 1 verse 7. uJoel 1 verse ngelika-7 ithi yona senze ivini lami laba yincithakalo, lesihlahla sami somkhiwa saba zimvava. Ungahamba kuJoel 2 verse 22 loJoel 1 verse 12 iza kutshela indaba efanayo. So ungakhangela ku-Old Testament kwakuyimvama ukuthi isihlahla somkhiwa sibe khona phakathi kwensimu yamavini. So nxa ekhuluma kanje uJesu ubalethela umfanekiso wento ejwayelekileyo abayibonayo abaphila phakathi kwayo.
ngoba ukhuluma ngesihlahla sevini lesihlahla somkhiwa. Ngayekhuluma kanje kuJoeli uveza umfanekiso walezi zihlahla sezifike esigabeni esingasihle, isigaba lapho okungabukeki khona. Na ungahamba kuHabhakhukhi 3 ivesi 17 ngasisendlalela inkulumo yethu. Habhakhukhi 3 verse lika-17 ngiyafunda ithi lona loba umkhiwa ungakhahleli kungekho lesi sivuno esisevinini, umsebenzi womhlabathi uza kuphutha. Right. uHabhakhukhi ekhuluma kakhulu ngendaba yokuthokoza enkosini. Uthi lanxa kungasela zithelo esihlahleni somkhiwa kumbe kungasela magrebusi esihlahleni sevini, uthi kodwa mina ngiza kuthokoza enkosini. Ngezinye indlela uqhubeka eveza echasisa yonale ingqondo yokuthi isihlahla somkhiwa sasitholakala phakathi kwensimu yamavini. Na ngase siqhubeka singena phakathi kwendaba yethu, iBhayibhili ithi umnikazi wensimu nxa wayebuya phakathi kwensimu kazange akhangele isihlahla sevini esiyiso sasiqakatheke kakhulu kumaJuda, kodwa ukhangela kakhulu isihlahla somkhiwa. Na nxa ekhangela isihlahla somkhiwa, ngiyakukholwa ukuthi nxa wayefika kiso isihlahla somkhiwa sasesithelile amahlamvu eseluhlaza tshoko. Kulabo abake bagcina isihlahla somkhiwa baza kunanzelela ukuthi nxa amahlamvu eseluhlaza kuyabe kuveza ukuthi lesi sihlahla sesithelile izithelo. Kodwa umnikazi wensimu nxa efika kulesi sihlahla, iBhayibhili ithi wathola kungela zithelo. Esethole kungela zithelo iyakuveza ukuthi kwamcunula kakhulu, ukubekezela kwakhe kwalahleka kwangabi khona. Sokungasekho ukubekezela kwakhe, kuyini akukhulumayo? Uthi okweminyaka emithathu ngibuyile kulesi sihlahla ngizodinga amavini, kangizange ngifumane ngitsho lesithelo esisodwa. Ngezinye indlela ayekutsho yikuthi namhlanje ngibuye kwesithathu ngizokhangela ukuthi lesi sihlahla siyathela, kodwa kangitholi lutho. Ngenxa yokuthi for 3 years zonke ngibuya ngizodinga izithelo ngiziswelile kulesi sihlahla, kungcono siqunywe siphoselwe khatshana, ngoba sidlalisa umhlabathi, sithathe indawo lapho bekungafakwa khona izihlahla ebezingathela ngcono. Phezu kwakho konke simunya amanzi, siqedela amavini ami amanzi. Phezu kwakho konke siqeda ngitsho lomquba ophakathi kwensimu. Ngoba ungafunda ngembali yamavini, lapha ehlanyelwa khona amavini kwakuyindawo very fertile eyayilomquba omuhle. So ngezinye indlela uthi lesi sihlahla sesiqedile ukudla, saqeda konke. Kodwa into emangalisayo ukuthi lowo owayelondoloza insimu, kulokuthi alalele ilizwi lomnikazi wensimu ukuthi asigece lesi sihlahla, uyakhala abesencenga ukuthi vuma ngisiphe omunye umnyaka owodwa. Kuwonalo umnyaka owodwa ngiza kuhamba an extra mile. Ngakuyikuthi mbe ngisitelela lesi sihlahla kanye ngeviki, I will double up my efforts ngisithelele kabili ngeviki. Ngakuyikuthi mbe ngisifakela umquba kanye ngeviki, kathesi ngizasifakela umquba kabili ngeviki. Ngezinye indlela uthi konke bengikwenza ngizaphinda kungezelelwe, ukuze sona lesi sihlahla funa ngomnyaka ozayo ubuya uzathola sithelile. Lanxa ungathola singathelanga, kuyabe sokukuhle ukuthi sigeceke ngoba siyabe singasaqedisanga lokho obukukhangele. So nxa mina lawe singakukhangela ngelihlo lengqondo, siza kuba lengqondo kumbe lomkhumbulo ukuthi lumnikazi wensimu wayengela kubekezela, ngoba nxa wayedingile ukuthi lesi sihlahla sithelile just for 3 years abeselahlekelwa yikubekezela kwakhe, kungani efike esigabeni esinjalo? iBhayibhili kumele isinike impendulo yokuthi ngemva kwe3 years lundoda wayesekhalala engasafuni ukuthi lesi sihlahla sibe phakathi kwevini lakhe. Kungani kwakunjalo? Na kulabo abake balima amavini lizananzelela into eyodwa, isihlahla sevini singahlanyelwa sithatha 3 years ukuthi siqalise ukuthela.
ngezinye indlela lesi sihlahla sahlala 3 years silungiselelwa konke sasikulungiselelwa ukuze sifike esigabeni sokuthi sithele. Sathi nxa sesifike esigabeni sokuthi sithele kuyini okwenzakalayo? Hamba lami kuncwadi kaLeviticus ngu-19 ivesi ngu-23 kusiya kuvesi ngu-25. Ngifunda ku Levi 19 verse ngelika 23. Lalapho selifikile elizweni lihlanyele yonke imihlobo yezihlahla zokudla. Lizathatha izithelo zaso njengento engasokwanga. Iminyaka emithathu sizakuba singasokwanga kini, singadliwa. 24. Kodwa ngomnyaka wesine sonke isithelo sazo sizakuba ngcwele sibe yindumiso enkosini. 25. Langomnyaka wesihlanu lingadla isithelo sazo ukuze silengezelele izivuno sazo. Lapha sihlangana loNkulunkulu elaya abantwana bakwa-Israyeli. Uthi nxa liza kufika elizweni engilithuma kilo kumbe elizweni engilibekele lona, ilizwe elililifa kini, ilizwe laseKhenani. Uthi nxa liza kufika khona liza kuhlanyela izihlahla zezithelo eliza kuzidla. Uthi nxa selihlanyelile lezo zihlahla, njengoba kungumkhuba kumbe kungumlayo engilinika wona, isihlahla singaqala ukuthela ngomnyaka wokuqala kalisoze lisidle ngoba izithelo zakhona ziyabe zingasokwanga kini. Kalisoze liphelele khonapho. Ngomnyaka wesibili singathela kalisoze lisidle ngoba siyabe singasokwanga kini. Ngomnyaka wesithathu njalo ngokufanayo kalisoze lisidle ngoba lesi sihlahla siyabe singasokwanga kini. Kalisoze liphelele khonapho. Nxa lisuka kumnyaka wesithathu lisiya kumnyaka wesine kalisoze lisidle lesi sihlahla nxa sesithelile ngoba izithelo zomnyaka wesine zingcwele ziphawulelwe uNkosi uNkulunkulu. So ngezinye indlela uNkulunkulu ayekufaka kube segcekeni kibo yikuthi nxa sebehlanyelile isihlahla, in the example yesihlahla somkhiwa, babeza kusihlanyela sihlale 3 years singakatheli, sisalungiselelwa, sihlakulelwa ukuze sifike isikhathi lapho esiza kuthela khona. Nxa kufika umnyaka wesine kusihlahla somkhiwa kwakungumnyaka waso wokuqala wokuthela izithelo. Na uNkulunkulu uthi nxa kufika umnyaka wesine wesihlahla somkhiwa kini kabe kumnyaka wokuqala ukuthi sithele izithelo. So lezo zithelo kalisoze lizidle. Ngomnyaka wesibili alisoze lizidle futhi. Ngomnyaka wesithathu kalisoze lizidle futhi. Ngomnyaka wesine kalisoze lizidle futhi. Njengalokhu Jesu ekhuluma ngendaba leyi, ekhuluma kuma-Israelites, ekhuluma lakumaJuda. Ngiyakukholwa ukuthi umuntu ayekhuluma ngaye wayengumJuda opheleleyo owayelandela umthetho uNkulunkulu ayewunike uMose. Ngezinye indlela nxa sasesihlalile 3 years ezikwanileyo zokuthi siqale ukuthela lesi sihlahla, lumnumzana wahlala eminye iminyaka engu4 engazange ahambe ayedinga izithelo ensimini kumbe ayedinga izithelo kulesi sihlahla. Ngezinye indlela sahlala a good 4 years singazange sithintwe kumele sithele izithelo. Na ungabalisa sifika kumnyaka waso wesi4 ukuthela izithelo, isihlahla sevini sase sileminyaka engu7 kusukela ngesikhathi sihlanyelwayo. Na unga efika ke ngomnyaka wesihlanu lapho kumele ayekudla khona amavini, lundoda ufika ngomnyaka wesihlanu athole isihlahla kasithelanga, afike ngomnyaka wesithupha athole isihlahla kasithelanga, afike ngomnyaka wesikhombisa isihlahla sesileminyaka engu10 athole isihlahla singathelanga. Ngezinye indlela zihlobo zami ezithandekayo, okwenza lundoda akhathazeke afike esigabeni sokuthi lesi sihlahla kasiqunywe, wayesesiphile iminyaka engu7 yokuthi sithele. Ungahamba uyefunda inombolo zikaNkulunkulu iza kutshela ukuthi unamba ngu7 ichi completeness, ichi kuphelela. Ngezinye indlela lumnumzana isihlahla wasinika ithuba elifaneleyo, ithuba elikwanileyo lokuthi sithele sidliwe, kodwa kasizange sithele izithelo. Kwasokucasula umnikazi wathi kungcono siqunywe ngoba sesichitha indawo sisidla lokudla okungamelanga sikudle ngoba ekucineni kwakho konke siyinyumba singazali. Ngezinye indlela zihlobo zami ezithandekayo,
lanxa umlondolozi wensimu wayencenga esithi sinike omunye umnyaka, isihlahla sasiphiwe isikhathi eseneleyo sokuthi sithele, sehluleka ukuthi sithele izithelo ezifaneleyo. Into engithintayo kakhulu yikuthi nxa usuka kuyona le indawo, lundoda uyancenga futhi athi hayi siyenzele umusa lesi sihlahla, usinike elinye ithuba, usinike omunye umnyaka futhi sokuthi sithele. Abese sithi nxa kuyikuthi bengisebenzile izolo, kusukela namuhla okomnyaka owodwa ngiza kusebenza ngesilinganiso esiphindiweyo, ngikhangele sona lesi sihlahla ukuze sifike esigabeni sokuthi sithele kuwona lo umnyaka. Na ungaqhubeka ngendaba, uJesu kayiqedisi indaba yona leyo, uyitshiyile ngemoyeni ukuthi isihlahla ngomnyaka wesi-8 sathela kumbe kasithelanga kakusesezindaba zakhe uJesu. Ukuchiya kunjalo kwaba lesifundo esipheleleyo ebantwini ababemlaleli. Engiyakikho ngaye nalekuseni yikuthi lesi sihlahla nxa sesiphila ngomnyaka waso wesi-11 okungumnyaka wesi-8 wokuthela amavini, esokuthela impoko zaso, kwakukhangelelwe ukuthi nxa kusiyafika ekucineni sibe sesithelile izithelo. Ukuthi sathela kumbe kasithelanga kangikudingi, kodwa engikudingayo kuqondana lami lawe ngayona le ikuseni. Ukuthi kanti uJesu azakhethe wonalo umfanekiso lasona lesi sihlahla somkhiwa, kungani wakhetha wonalo umfanekiso? Na ungahamba uzananzelela kulezinto eziqhakathekileyo okumele sizinanzelele kuyonale indaba ayiqambayo kumbe kuyonale indaba ayibethayo. Kuwonalo umfanekiso sibona umnikazi wensimu. Na umnikazi wensimu ufaniswa lenkosi uNkulunkulu onguye wadala wamisa izinto zonke ezisemhlabeni. Kube sokusithi umlindi wensimu ufaniswa loJesu onguye wakhetha ukuthi wonalo umhlaba owonakeleyo angene ethubeni lokuwufela ukuze umhlaba ube lempilo engunaphakade. Kube sokusithi lesi sihlahla somkhiwa esikhuluma ngaso kuyimi lawe esiphila phakathi kwebandla likaNkulunkulu ngalona lolu suku lwanamhlanje. Na ungakhangela sihlangana le ndaba eyethusayo, indaba yokuthi uNkulunkulu wayesefike esigabeni sokuthi wayesediniwe ngoluntu sokumele luchabalale lusuke phambi kobuso bakhe lubhidliswe ngoba lusehluleka ukuthela izithelo ezifanele ukuthokozisa izulu. Kodwa uJesu ngenxa yokuthi wavuma ukuthi uNkulunkulu amlethe kuwona lumhlaba azokufa efela isono sami lesono sakho, uJesu ufike esigabeni sokuncenga ukuthi uNkulunkulu lanxa abantu laba sokumele bafe babhidliswe ngenxa yokuthi behluleka ukungena inline yalokho ofuna bangene kikho, ngicela ubanike elinye ithuba lokuthi baphile. Na ungayikhangela yona le indaba, ake sikhangeleni uvine dresser, umuntu onguye owayegcina insimu, ukuthi umsebenzi wakhona wawungumsebenzi onjani. Ungahamba ku2 Kings chapter 25 iverse 12 sizafunda, ngicela uyifunde. Ngifunda ku2 Kings 25 iverse ngelika 12. Ithi yona, kodwa induna yabalindi yachiya abayangeni belizwe ukuba ngabaphathi bezivini labalimi. Umuntu oyegcina kumbe oyelondoloza insimu yamavini wayengumyanga phakathi kwabayanga bonke. Ngezinye indlela ngumuntu wayekhangelelwe phansi ngendlela esabekayo. Wayengumuntu ongaqhakathekanga phakathi kwabantu ngazo zonke izikhathi. Nxa kwakungafika isigaba sokukhulunywa babengabalwa ngoba babebaliswa njengonkwamba phakathi kwabantu bonke. Ungahamba ku-Isaiah 61 verse 5 iza kuvezela ukuthi laba bantu babengabantu ababefana lemethe enyathezelwa phansi, babengabantu ababengaqhakathekiswanga phakathi komphakathi. Na unga lindaba uJesu eyifanekisa kumbe eyifaka endlebeni zabo, ubavezela ukuthi indodana yomuntu eyinkosana engumntaka kaNkulunkulu onguye ozelwe enguye yedwa wathatha isigaba sokusuka ezulwini, sokusuka ebukhosini ayebufakelwe kusukela ekuqaliseni kwawona lo mhlaba, ayevele hleze lo baba eyibobona, wakhetha
wakhetha ukuzothatha indawo yenceku, wakhetha ukuzohlekwa, wakhetha ukuzokhangelelwa phansi ngumuntu ayemdalile, ngumuntu ayembumbile, kodwa le njongo yokuthi ekucineni kwakho konke umuntu ofanayo akhuphulwe ekubeni ngumyanga, aphakanyiswe, afakwe endaweni efaneleyo. Now ubususiba lo mbuzo wesibili wokuthi kathi kungani uJesu ekhetha ukusebenzisa isihlahla somkhiwa ukuthi sifanise thina. Ngoba ungahamba kuJeremiah 8 verse 13 asoze sifunde ngenxa yesikhathi, lo-Isaiah 5 verse 7 iza kutshela ukuthi isihlahla somkhiwa kungu-Israyeli, kungabantwana bakaNkulunkulu okuyimi lawe. Na okwenza ukuthi uJesu akhethe kakhulu isihlahla somkhiwa yikuthi isihlahla somkhiwa is very unique phakathi kwezihlahla zonke ezikhona. Okwenza ukuthi isihlahla somkhiwa sibe unique, sibe lomahluko, yikuthi isihlahla somkhiwa phakathi kwezihlahla zonke uNkulunkulu asidalayo yiso sodwa esile ability yokuthela izithelo for 10 months in a 12-month year. Ngezinye indlela ungahamba esihlahleni somkhiwa siyenelisa ukuthi kathathu ngomnyaka uthole silempoko ezivuthiweyo oza kuzidla njengomuntu. So ngenxa yalokho uJesu wayesebenzisa umfanekiso wesihlahla somkhiwa ebantwini ukuthi uNkulunkulu bekhangelele ukuthi lina njengabantu lithele isithelo kumbe lithele izithelo ezinhle zokulunga eziza kuphawula amandla akhe empilweni yomhlaba wonke ukuze amandla akhe abonakale apheleliswe. Kodwa ngenxa yokungafuni ukulalela, ngenxa yokungafuni ukuthintana loNkulunkulu, lanxa uNkulunkulu ethumile abaprofeti, lanxa uNkulunkulu ethumile amatitsha, lanxa uNkulunkulu ethumile abatshumayeli, kodwa lesi sizukulwane salile ukulalela uNkulunkulu, sakhetha ukuwomisa inhliziyo, sakhetha ukuvala indlebe ukuze singenzi lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. So uJesu indlela enza ukuthi akhethe lesi sihlahla yikuthi sasiqhakathekile kusigaba sokuthela. Ngezinye indlela uJesu akutsho ngamafitshane yikuthi kakho umuntu ngitsho lo yedwa ozalwayo esiKristwini abhabhathizwe aphile engatheli izithelo. Ungambona umuntu onjalo kuthi ukuthi kuyabe kulohlupho, uhlupho luyabe lungekho kuNkulunkulu kodwa luyabe lukuwe njengomuntu ngoba uyehluleka ukusebenzisa ama-resources uNkulunkulu akunike wona. Isihlahla saphiwa wonke ama-resources. Nxa ungakhuluma ngamanzi saphiwa amanzi eneleyo, nxa ungakhuluma ngomquba saphiwa umqubo oyeneleyo, nxa ungakhuluma ngechoice yomhlabathi esasihlanyelwe kiwo, it was the best ground, it was the best soil ngoba ivini lalihlanyelwa ku-best soil ikhona around. So ngezinye indlela isihlahla somkhiwa lesi saphiwa all the conditions which were necessary for it ukuthi silethe kumbe sithele impoko sizale ngendlela efaneleyo. Ngezinye indlela mina lawe kasilaso isizatho esingenza ukuthi sale phambi kobuso bukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu sinikile the best esifaneleyo yokuthi sithele izithelo ezifaneleyo. Lanxa kungenzakala ukuthi impilo yami kayingeke ifane lempilo kamakhelwane, umakhelwane khanye sengazani lempilo engcono, kodwa kuyona le impilo uNkulunkulu angifakele yona, kuyona le uNkulunkulu impilo avume ukuthi ngiphile ngiphakathi kwayo, zonke izinto engizidingayo ukuthi ngisindiswe lokuthi ngidale umehluko phakathi kwe-community engiphila phakathi kwayo, uNkulunkulu uzifakile phakathi kwempilo yami. So ngezinye indlela zihlobo zami ezithandekayo, kakho umuntu ngitsho lo yedwa ongaba le excuse phambi kobuso bukaNkulunkulu ame akhulume ethi uNkulunkulu ngenxa yokuthi mina kawungenzanga ngafana lozibani, kangila ndlela yokuthi ngingakusebenzela, kangila ndlela yokuthi ngingaphatha izitsha zakho ngihambe ngendlela efaneleyo ngoba uNkulunkulu sonke usiphilo kusifaneleyo lokuqondileyo ukuthi mina lawe sibe yingcenye yokuthela izithelo ezizakuletha udumo, ezizakuphakamisa igama likaNkulunkulu ngendlela efaneleyo. So kuyikho kuqhakathekile sihlobo zami ezithandekayo ukuthi yona le indaba siyinanzelele ngoba lindaba ime phakathi kwendaba yomusa le ndaba yokwahlulela kukaNkulunkulu ngoba lesi sihlahla sase sivele sokufanele siqunywe sichiswe, kodwa uNkulunkulu uyavuma ukuthi lesi sihlahla siphiwe elinye ithuba, okuthi ukuthi mina lawe esigabeni sokuthi sife uNkulunkulu has given us another chance yokuthi sidale umehluko phakathi kwempilo zethu. uNkulunkulu has
has given us another chance yokuthi emsebenzini wakhe nxa mina lawe besingayenzi kuhle sithathe ithuba elizakwenza ukuthi igama likaNkulunkulu liphakanyiswe. Ngoba uNkulunkulu bengakwenza ukuthi athume ingilosi zibuye zizokuwenza umsebenzi, kodwa okwenza ukuthi uNkulunkulu angathumi ingilosi yikuthi ingilosi kazilayo inkambo yokuwa thina esilayo. Ingilosi kazikwazi ukuthi kuhlengwe esonweni kutshoni, kazingeke zitshele omunye umuntu ngokuhlengwa lokuphuma esonweni ngendlela mina lawe esingamtshela ngayo. Njalo uNkulunkulu nxa ecela ukuthi mina lawe singene phakathi komsebenzi wakhe, kakutsho ukuthi uNkulunkulu is desperate, kodwa okwenza ukuthi uNkulunkulu akwenze lokhu yikuthi mina lawe nxa siza kungena emsebenzini kuza kuncedisa thina kulokuncedisa labo esithintana labo. Ngoba ekucineni kwakho konke ngokufundisa omunye umuntu wena uyakhula ukhule lesimilo sikaJesu sibe sibonakala ngamandla empilweni yakho. So kuyikho kuqhakathekile izihlobo zami ezithandekayo ngayo nale ekuseni ukuthi phezu kwesithelo sikamoya oyingcwele esibaliswa kuncwadi yabaseGalatiya isahluko ngo-5, mina lawe kumele sithele isithelo esiza kuveza ukubambana ndawonye loNkulunkulu emsebenzini wakhe, okuzakwenza ukuthi mina lawe senelise ukwenza ukuthi ibandla leli lisebenze ngendlela uNkulunkulu afuna lisebenze ngayo, senelise ukuthi sibe le-impact, sibe lendonsela phakathi komphakathi esiphila phakathi wawo, sibe lendonsela ngitsho lakumazulu angawanga abone ngempela umusa kaNkulunkulu usebenza phakathi kwezimpilo zethu. Now uJesu uyamncenga ubaba ukuthi lanxa abantu bakho bekudanisile ubanikile iminyaka eneleyo ngu7 yokuthi baveze ukuphelela kwezimilo zakho, banike elinye ithuba elilodwa elizakwenza ukuthi bawudale umehluko. Kodwa sihlobo zami ezithandekayo, nxa mina lawe sesehlulekile ukusebenzisa umusa esiwuphiweyo kulona leli thuba esingakwazi ukuthi liza kuphela nini uNkulunkulu asinike lona, uthi nxa siza kwehluleka ukusebenzisa ngendlela efaneleyo kuyini okuzakwenzakala empilweni yethu. Luka ngo-3 verse ngo-9. uLuka ngo-3 verse ngo-9. uLuka ngo-3 verse ngelika-9. Lakhathesi lehloka elibekwe empandeni zesihlahla, ngakho sonke isihlahla singatheli izithelo ezinhle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. Uthi ngakho-ke kathesi ihloka selifakiwe empandeni yezihlahla zonke, leso sihlahla esingatheli isithelo siza kuganyulwa sichiswe emlilweni. Ngezinye indlela sihlobo zami ezithandekayo ngayona le ekuseni, yonale indaba uJesu ayeyikhuluma phakathi kwamaJuda yindaba eqonde mina lawe, ukuthi ihloka selifakiwe, izembe selifakiwe empandeni zesihlahla, okutsho ukuthi osokusele ukuthi lesi sihlahla nxa singavezanga lokho kumele sikuveze siza kugecwa siphoselwe emlilweni. Nxa mina lawe singazange sibambisane kunye loNkulunkulu njengalokho sifundile phakathi kweviki ukuthi mina lawe sibotshelwe kunye laye uKristu ukuba sisebenze umsebenzi wakhe asiphe wona, sithele lezithelo uNkulunkulu azikhangeleleyo. Nxa mina lawe singasakwenzanga, ekucineni kwakho konke siza kuba yifueli yomlilo ochisayo oqothulayo, ngoba siyabe singasakwenzanga lokho uNkulunkulu ayekukhangelele. Na ungavela ukhangele isigaba uJesu afaka yona le iparable kulezehlakalo ezimbili ezazenzakele esizweni sakwa-Israyeli ezazisemkhumbulweni wabo ezazigcilile ziphilile kibo. Uzananzelela ke ukuthi kuvesi ngo-1 kusiya kuvesi ngo-3 uLuka ngo-13 kulesehlakalo esasenzakele kumaGalatiya kumaGaliliyeni. Na okwakwenzakele kumaGaliliyeni akhona amadoda ayebuye ezotshisa umphepha phakathi kwethempeli, athi ephakathi laphakathi kwethuba lokutshisa impepha wasebuya uHerodi wafika wahlanganisa igazi labo kunye lempepha ababezokutshisa. Ngezinye indlela uHerodi wayefika esigabeni sokuthi wababulala, ebabulalela ethempelini besesigabeni sokuthi bazonika udumo kuNkulunkulu. Nawo amaJuda ayekukholwa ukuthi nxa kwenze isehlakalo esinjalo kuyabe kusitsho ukuthi umuntu ubulewe yilutho oluthile ayelwenzile. Basebecabanga ukuthi bona babehlakaniphile ukodlula laba abasebefile,
befe ngendlela ebuhlungu. uJesu wasebaphendula wabatshela ukuthi kayisikho ukuthi laba bantu bebeyizoni ukwedlula abantu bonke abaphakathi lokuthi bebebaba ukwedlula lina, kodwa engikutshoyo kini ukuthi phendukani. Ngezinye indlela uJesu yena lindaba uyikhulumela ukuthi mina lawe kayisikho ukuthi singcono kulalabo abagulayo abalele ezibhedlela, kayisikho ukuthi singcono kulalabo sebefila sebedlulile kuona lumhlaba, kodwa wona lumfanekiso unika mina lawe esigcwele ukuziqhenya, esibona sengazani silethuba elide lokuphila kuona lumhlaba, esibona sengazani siphelele kasidingi lutho, abese sithi phendukani lichiye ububi benu lingene ekuphileni okungcono engizakulinika khona, lingene ethubeni lokubambisana lami ukuze funa izimilo zenu zibe ngcono. Okwesibili okwakwenzakele, iTower of Siloam yayidilikile yawela abantu abangu-18 bafa khonapho. Na usebefile laba bantu babuya futhi amaJuda bembuza ukuthi kambe labana abantu okwenze bafa yikuthi bebebabi yini. uJesu abesesithi bebengekho babi ukwedlula lina kumbe ukwedlula wonke umuntu okhona, kodwa kwenzakele ukuze inhliziyo zenu zibe kwazi ukuthi kumele liphenduke libuye kuNkulunkulu lizophilisana laye, lihambe laye ngendlela efaneleyo. Ngezinye indlela sihlobo zami ezithandekayo, lanxa konke lokhu kwakwenzakele emehlweni abo, kodwa behluleka ukubamba isifundo esiso esasiqhakathekile. Kuyikho uJesu wayichiya indaba ile ngemoyeni ukuthi umuntu munye ngamunye oza kuyizwa athathe ithuba lokuhlola impilo yakhe, abesezibuza ukuthi mina ngimi ngaphi lo Nkulunkulu. Lakimi lawe namhlanje ekuseni umbuzo ofanayo uyafika kimi lawe ukuthi kanti simi ngaphi lo Nkulunkulu. Nxa uNkulunkulu ekudinga emsebenzini wakhe kawukho, uzakuthi ukuthi ngibhizi ngisemsebenzini ngibamba lokhu lalokhuyana. Nxa sokufika isikhathi sokuthi kuvele ukuthi ngempela ngeqiniso uzibani banyana ube semsebenzini, sokudingakala ke ukuthi hayi buyisela phela okwethumi lomnikelo okwenze wasebenza gadalala phakathi kweviki ungekho emsebenzini kaNkulunkulu. Kakubonakale phela ngapha ogwaleni luka-treasury umuntu ofanayo uza kuma ethi hayi mina sihlobo zami angisebenzi kangila lutho lokubuyisela kuJehova. Kanti isihlobo zami esithandekayo singabi? Kuyikho uJesu ebuza umbuzo wokuthi bekungaba ngcono ukuthi mina lawe sichise, bekungaba ngcono ukuthi mina lawe siqande kulokuthi sibe bundikindiki, ngoba umuntu obundikindiki kaqedakali, kakwazakala ukuthi usizo alufunayo kumele lubuye lufakwe ngaphi. Ngayo nale ikuseni isihlobo zami esithandekayo ngimemezela unxuso olukhulu lokuthi mina lawe kasike sichiyane kakhulu lama excuses esilawo ngezinto zomhlaba, ngoba izinto zomhlaba ziyabuya zidlule, kodwa uNkulunkulu umi ingunaphakade. Nxa edinga abavuni phakathi kwensimu yakhe, nxa edinga izisebenzi eziza kuphatha umsebenzi ugatsha ngogatsha, uNkulunkulu kakhangelelanga ingilosi eziza kuvela ezulwini, uNkulunkulu kakhangelelanga izidalwa ezisemhlabeni engawanga, uNkulunkulu kakhangelelanga abantu abavuka emathuneni besiya ekhaya ezulwini ngosuku uJesu esifa, kodwa uNkulunkulu akukhangeleleyo yikuthi mina lawe siphila ngaso nalesi sikhathi siluzwe ubizo lwakhe, sibambisane laye singene emsebenzini wakhe uNkulunkulu awukhethileyo. Kuza kwenzakala masinyane nxa uNkulunkulu esengena kuprocess yokukhetha. Abanye funa kawuza kuphathe umsebenzi okwempilo yakho yonke, uza kwethuka bekulanda ngemva kwe20 years uphakathi kwebandla, uzibuza ukuthi kambe usendaweni efaneleyo ngoba abantu bengakuboni. uNkulunkulu abesekwenzela umusa babe sebekukhetha. Ungesabi ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu ubususithi baboneni kimi, ubusuqalisa ukusola unika ama excuses. uNkulunkulu ngaye umuntu wakho ukhombe kuwe kulesizathu waye uNkulunkulu ekukhetha. La nxa ungazake wenze ulutho emhlabeni, kodwa uNkulunkulu uyabekhangelela ukuthi okwalesi isikhathi kuyona le period esingena kiyo, you are the best person to phatha umsebenzi wakhe kusigaba ayabe kufake kiso. So ngayo nale ikuseni isihlobo zami esithandekayo ngimemezela unxuso lokuthi mina lawe kasingene phakathi komsebenzi kaNkulunkulu, sibambisane sisebenze kunye laye. Funa kungakafiki ithuba lokuthi uNkulunkulu abe sesithi umusa wami bengiubekile sengibekezele kwenela lumuntu sokumele aqunywe angabi khona ngoba kaphathisi lutho, uwaste ama resources engimnike wona lengiwafake phakathi kwempilo yakhe. uJohn 3 verse 17.
ithi yona ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo. uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ukuba iwulahle umhlaba kodwa umhlaba wonke usindiswe ngayo indodana. Njengalokhu uJesu wathatha ithuba lokuba yinceku, ukhangelele ukuthi mina lawe sithatha isigaba esifanayo sokungena emsebenzini wakhe ngokuba zinceku zakhe eziza kuphatha umsebenzi, sibe yizitsha ezinhle ezizakuthela isithelo esihle esiza kuletha udumo lobukhosi, silethe iphunga elimnandi esihlalweni sakhe sobukhosi. Omunye aze abuze athi, for how long shall God water and wait for return of your life? uNkulunkulu kuza kuba nini ukuthi abelokhu elindile ethelezela, abelokhu elindile ekhangelela ukuthi mina lawe siguquke sibuye ekuphileni akufakileyo? Uthi planted in the choicest, under the watchful eye and care of the guardian, what privileges are yours? uNkulunkulu ekufaka endaweni efaneleyo, wathelezela ngendlela efaneleyo, wafaka the choicest grade yomquba ozakwenza ukuthi mina lawe sithele izithelo. Kuyini ke okusivaleleyo, okusenqabelayo, okwenza sehluleke ukuthela izithelo, okwenza sehluleke ukubambisana loNkulunkulu emsebenzini wakhe, okwenza sihlale singabantu abasolayo kulokuthi sihambe ndawonye loNkulunkulu? Sihlobo zami ezithandekayo, ngayo nale ekuseni qaphela funa ekucineni kwakho konke uNkulunkulu agcine sesikhuluma amazwi awakhuluma kuSamuel. uSamuel wahambe sesiyancengela uSawuli. uNkulunkulu uthi Samuel, ungatshoni uzichithela isikhathi sakho ngalo uSamuel, ngoba uSamuel sengiqedile ngaye, kakusela lutho olunye oluzabuya luguquke ngempilo yakhe. Ngezinye indlela, sihlobo zami ezithandekayo, uJesu esilokhu esamile encenga, ekuncengela ukuthi uNkulunkulu akunike elinye ithuba, lisebenzise lelo thuba, ngoba funa kungafika isikhathi uNkulunkulu esesithi utshona uzihlupha ngofinari, sengiqedile ngaye, kangisela thuba eliningi ngaye, mekela qhubeke ezenzela akufunayo. Na nxa sokufika isigaba esinjalo, sihlobo zami ezithandekayo, lanxa ungaqhubeka uphila, lanxa ungaqhubeka uzizwa intshumayelo, lanxa ungaqhubeka ufunda izifundiso ezimangalisayo ezesabekayo zesiprofeti, kodwa uNkulunkulu angavela ageza izandla ngempilo yakho athi sengiqedile ngawe, kakusela lutho esingalwenza, kakusela lutho ongalwenza ngempilo yakho. Ngayona le ekuseni uNkulunkulu esakuphila ithuba elilodwa lonele lokucina, elomnyaka wokucina, okungumnyaka wesi-8 obekumele uthele ngawo izithelo, uNkulunkulu uyakuncenga, uyakunxusa mfowethu ukuthi woza emsebenzini, ngena phakathi kwethuba lokungisebenzela, ngiza kukwenzela izimanga empilweni yakho. Uthi, how often has the tender gospel thrilled your heart? Isikhathi eziningi nxa ivangeli libethwa unanabuke njengerekeni, nxa usuphuma eminyango irekeni iphinde ibuyele kunjayelo yempilo yayo yansuku zonke. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa usulizwile ilizwi yananabuka inhliziyo, vumela inhliziyo efanayo ikuthungamelele empilweni engunaphakade, ikuthungamelele emthonjeni wempilo onguKristu Jesu, ubususenza lokhu uJesu akukhangeleleyo, okuza kwenza ukuthi mina lawe sibe khona ekhaya ezulwini. Sihlobo zami ezithandekayo, nxa amalanga edlula kungakhanya sengazani kungumdlalo, indaba yokunxusana, yokuncengana, lokubizelana emsebenzini wenkosi, kodwa kuza kufika isikhathi lapho amalanga azabe sedlula impela, lapho uNkulunkulu aza kufulathela engaphinda kukhangele futhi empilweni yakho. So nxa kungakafiki lelo thuba, vuma uNkulunkulu akusebenzise, vuma uNkulunkulu angene phakathi kwempilo yakho, ukuze uNkulunkulu ahlale bobotheka, ahlale hamba lawe, ahlale thokoza ngawe, ahlale eziqhenya ngawe, ukuthi lanxa umhlaba wonke ungabuya, lanxa umubo ongusathane engama phambi kobuso bukaNkulunkulu, uNkulunkulu atsho ngempela ukuthi ibonile yini inceku yami engithokoza ngayo, esitsho wena, esitsho mina ngendlela efaneleyo. Ngayo nale ikuseni isihlobo zami ezithandekayo, nxa sifika ekucineni kwayo nale inkonzo,
ngilombuzo ongikhathazayo, ngilombuzo ongihluphayo. Umbuzo wokuthi leli thuba lokucina uNkulunkulu alifakileyo lokuthi mina lawe sibambane kunye laye emsebenzini wakhe uza kulisebenzisa njani, ngiza kulisebenzisa njani. Ngumbuzo engeke ngikuphendulele wona, ngumbuzo ongeke umphendulele wona, kodwa umuntu munye ngamunye uyazazi lapha mikhona. Nxa kudinga ukuthi uchede lapho mikhona, vuma umoya kaThixo ukuthi ungamele uchede ume endaweni efaneleyo. Nxa sifika emaphethelweni ayonale inkonzo yekuseni, ngithanda ukunxusa izihlobo zami ezithandekayo. Mina ngingumuntu wenyama oyehlulekayo la insuku zonke njengendlela la oyehluleka ngayo, kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu nxa ethembisile wafaka lokho akufakileyo kasoze angichiye ngingedwa ngitsho ngaluphi usuku. Lawe ngendlela efanayo uNkulunkulu nxa ethembisile wafaka konke akufakileyo kasoze akuchiye uwedwa ngitsho ngaluphi usuku. uNkulunkulu ngayena lekuseni udinga umuntu oyedwa. Ukhona othi yebo uNkulunkulu bengihambile ngaphila ngenza konke ngabe ngiyakwenza emhlabeni, ngathela ngaphila ngendlela engiphila ngayo, ngehluleka ukunanzelela ukuthi phakathi kwensimu yakho uyangidinga ukuthi ngibuye ngizophatha umsebenzi wakho, whether kungaba ngumsebenzi wokuba ngumabhalani, whether kungaba ngumsebenzi wokuba nguasha, whether kungaba ngumsebenzi wokuthungamela ugatsha, whether kungaba ngumsebenzi wokuba ngumthungameli phakathi kwebandla. uNkulunkulu ngiyavuma ngayona le kuseni ukuthi ngehlulekile kusona lesi sigaba, kodwa namhlanje ekuseni ngifuna ukuthi ngilungisise lapho engehluleke khona, ngibe sengibuyisana lawe ukuze wona umsebenzi ofuna ngiwuphathe kuona lumnyaka ngingaze ngazilingana, ngingaze ngesaba, ngingaze ngawuninela khatshana, kodwa ngiwamkele ngenhliziyo evulekileyo lezandla ezivulekileyo ezigcwele intokozo. Ngakuyikuthi khona onjalo ofana lami, ngicela ukuthi ume kunye lami ngenyawo. Ngiyakwazi ukuthi kunenge okungabe kwenzakala phakathi komnyaka okuthena umuntu amadolo ucina ufike esigabeni sokuthi uyancapha nxa ukhumbula umsebenzi kaNkulunkulu, nxa ukhumbula ukubuya ebandleni ephela ndaba, uzuphelela ngamandla, uzungenwa ngumqando. Kodwa ngayo nale kuseni uNkulunkulu uthi lanxa kunjalo, I'm still counting on you to carry the gospel forward. Ukhona yini oyedwa kuseni ofuna ukusukumame lami ngenyawo singakangeni kuthuba lomthandazo othi uNkulunkulu ngilapha, ngiyavuma ngizimisele ukuthi uza kungisebenzisa ungithume. uNkulunkulu alibusise bafowethu, uNkulunkulu alibusise bomama, uNkulunkulu alibusise bodadewethu. Ukhona yini omunye ngifisa ukuthi ngikhuleke lawo? uNkulunkulu uyakudinga, uNkulunkulu uyakufuna. Umsebenzi ubekiwe, ayisiwo umsebenzi obekelwe abakhethekileyo abathile, ayisiwo umsebenzi obekelwe omthembu ukuthi yibo abazakuwuphatha kuphela omaqhawe, ayisiwo umsebenzi obekelwe omasuku ukuthi yibo bodwa bazakuwuphatha, ayisiwo umsebenzi ofakelwe obaba uChihangu ukuthi yibo bodwa bazakuwuphatha, kodwa uNkulunkulu is counting on you. Lanxa ungakhanya sengazani isipho sakho kasiqakathekanga emsebenzini wakhe, kodwa ngayo nale kuseni uNkulunkulu udinga wena, uNkulunkulu udinga mina. Ubungeke uvuma uNkulunkulu ukuthi akusebenzise yini ngayo nale kuseni? Ukhona yini oyedwa singakavali othi uNkulunkulu ngilapha ngifuna ukungena ngiwuphathe umsebenzi wakho ngendlela ofuna ngiwuphathe ngayo? Ungayesabi ukuthi mina kangenelisi ukuthi ngikhulume, kangenelisi ukuthi ngenzeni. uNkulunkulu nguye okwaziyo, kuyikho ekudinga ekubiza ngayo nale kuseni. Singakavali yona le inkonzo, God has given you one more chance. Ekuphile lona leli thuba, how are you going to use it? Uza kulisebenzisa ihloka likhale empandeni kumbe uza kulisebenzisa usindiswe uye ekhaya ezulwini? Ukhona yini oyedwa singakakhuleki? Ngivumelani ngi-extende unxuso. Funa ukhona othi mina lokhu ngihlala ngiqhubeka ngiphila ngendlela engiphila ngayo, kangingaze ngibe lethuba lokubuyisana loNkulunkulu, kangingazalwa kakutsha ngendlela uNkulunkulu afuna ngizalwe kakutsha. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi uNkulunkulu angizale kakutsha, ngihlanganelane lalona leli bandla, ngibe yingcenye yamalunga alona leli bandla, ukuze ngibe yingcenye yokuphatha umsebenzi wakhe, ngingene kumsebenzeleni. Ngakuyikuthi khona onjalo ngasifika emaphethelweni nale inkonzo, lawe ngendlela efanayo ngifisa ukuthi ngunike ithuba ukuze singakuvaleli phandle. Nxa ukhona onjalo lapho khona, ubungeke uphakamise isandla sakho sokudla andubana singene ethubeni lelizwi lomthandazo. Ngifuna ukuthi ngikhuleke lawe, kakungeke kuvuma ukuthi sikuvalele phandle kwawona lumthandazo okhethekileyo, ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa. Nxa ukhona onjalo lapho khona ungesabi, ungabi lamahloni lomuntu, ngoba umuntu kalazulu, umuntu kalakho angakusebenzisa okungakwenza uphumelele, kodwa uJesu qha nguye yedwa ongakuphumelelisa empilweni yakho. Ngakuyikuthi khona onjalo, ubungeke uphakamise isandla sakho sokudla lapho khona andubana singene elizwini lomthandazo.
uNkulunkulu olomsa nothando asibusise ngaye nalekuseni. Ngiza kunikela ku-elder uMaqhawe asikhulekele ngemva komthandazo aza kusinika wona sibe sesithola ingoma yethu sibe sesithola lo mthandazo wethu okuvala. uNkulunkulu olomsa lothando abusise ukufundwa kwelizwi lakhe. Asikhulekeni. Babotho sezulwini, siyakubonga ngamathuba nje lapho okhuluma lathi khona usixwayisa usiqondisa. Sibonga ukusikhuthaza emsebenzini wakho. Sesimi ngenyawo ukutshengisa ukufisa kwethu ukuma lawe emsebenzini wakho. Besicela ukuthi usiqinise, ukhaliphise ingqondo zethu, ubususipha lamandla esiwadingayo ukwenzela ukuthi uphathe kuhle. Sikhulekela ukuthi bandla lonke jikelele sibe ngabakhutheleyo emsebenzini wakho. Nxa kudingeka imphefumulo ibhubha usibiza wena, kungabi khona omunye wethu ozakuba lezaba lokungaya emsebenzini. Ekupheleni kwakho konke ngaloluyana usuku usuqhaqha isibhakabhaka uzoba uthi imisebenzi yezandla zakho. Besifisa kakhulu ukuthi sonke esimileyo labanye abahleziyo lemuli zethu sonke sikuzwe sithi kithi lenze kahle nceku ezithembekileyo. Ngenani ekujabuleni kwenkosi yenu. ngoJesu umsindisi wethu siyakhuleka. Amen.